So who wants to read? ఇది చదివినట్టున్నాం కదండి బ్యాంకర్స్ లీన్. అంటే ఇది షార్ట్ లాంగ్ లో చదివాం సార్. లాంగ్ లో చదివినట్టున్నాం. రైట్ రైట్. లాంగ్ లో మనం బ్యాంకర్స్ లీన్ లాంగ్ లో అడిగారు 10th క్వశ్చన్ ఇది. అదే అదే అప్పుడు అది రెండు క్వశ్చన్స్ కంబైన్ అయినాయి అని అనుకున్నాం అప్పట్లో. అవును సార్, అవును. నేను అలా లింక్ చేస్తూ ఉంటానండి, ఈజీగా ఉంటుంది. సో ఓకే, సో యూ వాంట్ టు గో టైమ్స్ రిపీట్ అయిందండి. ఇది గ్యారంటీ క్వశ్చన్ సార్. చదువుతుంది కావాలంటే. ఓకే ఓకే. బ్యాంకర్స్ లీన్. Meaning of banker's lien. Lien is the right of a person to retain goods or securities belonging to another until a debt due is paid. Banker's lien is the right of a banker to retain securities or goods of a customer in his possession as security for the general balance of account. అంటే ఇక్కడ ఇందులో ఉన్నది ఏమిటంటే సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఆర్ గూడ్స్ మస్ట్ బి ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బ్యాంకర్. అది ఏ స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కోసం ఉండకూడదు. జనరల్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్కి జనరల్గా ఉండాలి అవి. ఇట్ ఈస్ రికగ్నైజ్ మర్కంటైల్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఎక్స్ప్రెస్లీ ఎక్స్క్లూడెడ్ బై అగ్రిమెంట్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి? General lien, unlike an ordinary transaction, it operates as an implied pledge, though no formal pledge agreement exists. The right arises automatically by operation of law and does not require express creation. The banker can retain securities till all lawful dues are cleared. Essential conditions for banker's lien. The securities must belong to the customer. The banker must have lawful possession of the securities. Possession must be capacity of a banker and not in any other capacity. There must be a lawful and subsisting debt due from the customer. There must be no contract inconsistent with the lien. ఈ 5 essential conditions. Securities subject to banker's lien. Bills of exchange, promissory notes, checks, share certificates, debentures and bonds, government securities, title deeds deposited in the ordinary course of banking, other negotiable securities deposited as security. ఇవన్నీ కూడా వీటన్నిటి మీద కూడా బ్యాంకర్స్ లీన్ వర్తిస్తుంది. సెక్యూరిటీస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు బ్యాంకర్స్ లీన్. ఆర్టికల్స్ కెప్ట్ ఫర్ సేఫ్ కస్టడీ. అంటే ఇది స్పెసిఫిక్ పర్పస్, సేఫ్ కస్టడీ కోసం ఉన్న ఆర్టికల్స్ మీద ఉండదు. ఫర్ ఎ స్పెసిఫిక్ పర్పస్. Money is deposited for a specific object. Security deposited accidentally or without authority. Any specific purpose కోసం డిపాజిట్ చేసిన సెక్యూరిటీస్ కానీ మనీ కానీ వాటి మీద వర్తించదు, మిగిలిన వాటి మీద వర్తిస్తుంది. బ్యాంకర్స్ లీన్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఫ్రమ్ అదర్ రైట్స్. మూవ్ చేస్తారా? Banker's lien versus set off. Lien involves retention of security debts. Banker's lien versus pledge. Lien gives the right to retain. Pledge includes the right of sale on default. Landmark cases. Brandao versus Barnett, 1846 case. The court held that bankers have general lien or securities deposited with them in the ordinary course of banking business. The lien extends to all securities for the general balance unless there is an express or implied contract to the contrary. The case is the leading authority on banker's lien. Banker's lien general lien, specific lien kaadu. Importance of a banker's lien. Protects banks against default by customers. Acts as security for loans and advances. Credit risk. Encourages sound and secure banking practice. Strengthens confidence in banking transactions.
conclusion వచ్చి bankers lien is a powerful statutory and common law right available to bankers. It is a general lien and functions as an implied pledge. The right applies only to securities held in the ordinary course of business. The principles laid down in Brandavo versus Barnett continue to govern bankers lien. Bankers lien plays a vital role in the system of loans and advances. సెక్యూరిటీస్ కానీ ఇంకా అదర్ మనీ కానీ ఏదన్నా జనరల్ పర్పస్ కోసం డిపాజిట్ చేసిన వాటి మీద బ్యాంకర్స్ లీన్ ఉంటుంది. గూడ్స్ కానీ దోస్ గూడ్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ కెన్ బి రీటైన్డ్. అది అంటే దానికి ఏదైనా బ్యాంకులో వేరే లోన్ ఏదన్నా ఉంటే వాటి కోసం వీటిని రీటైన్ చేయొచ్చు. లీన్ అంటే ఓన్లీ రిటెన్షన్, సెట్ ఆఫ్ అంటే యాక్చువల్ క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్ డెబిట్ బ్యాలెన్స్ని సెట్ ఆఫ్ చేయటం. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇందులో? నెక్స్ట్ అదన్నా కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్. ఓకే, కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ కూడా మనం చదివాము. గూడ్స్ సెక్యూరిటీకి ఎలా పెడతారు సార్ బ్యాంక్ లో? బ్యాంక్ ఈజ్ నాట్ సపోజ్ టు కీప్ ఎనీ గూడ్స్ కదా. అట్లా కాదండి, ఇప్పుడు లోన్ కోసం గూడ్స్ పెడతారు కదా. ఇప్పుడు ఫ్యాక్టరీలో లోన్ ఉందనుకోండి, బహుశా ఇన్వెంటరీ అనుకుందాం. ఇన్వెంటరీ కాదు, ప్లెడ్జ్ చేస్తుంటారు. ప్లెడ్జ్ చేస్తుంటే ప్లెడ్జ్ బ్యాంకర్ పొజిషన్లోనే ఉంటుంది. ప్లెడ్జ్ చేస్తే దానికి కీ వేస్తారండి, ఒక గదిలో పెట్టి కీ వేసి ఆ కీ బ్యాంకర్ దగ్గరే ఉంటుంది. హైపోథికేషన్ వేరు, ప్లెడ్జ్ వేరు. వేసినప్పుడు అది ఆ లోన్ క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, క్లోజ్ అయిపోయింది, ఇంకా ఆ గూడ్స్ హ్యాండ్ అవుట్ చేయనప్పుడు ఆ గూడ్స్ని రీటైన్ చేసుకోవచ్చు బ్యాంక్, వేరే లోన్ ఏదన్నా కనుకుంటే. ఇప్పుడు అతనికి వేరే కార్ లోన్ ఏదో ఉంది, అది ఎన్పిఏ అయిపోయింది అనుకోండి, ఈ గూడ్స్ని దానికి సెక్యూరిటీ కింద రీటైన్ చేసుకోవచ్చు. అదనే కాదు, ఇప్పుడు గోల్డ్ లోన్ తీసుకుంటారు. గోల్డ్ లోన్ తీసుకున్న తర్వాత గోల్డ్ లోన్ తీర్చేస్తాడు ఆయన. తీర్చేసిన తర్వాత నా గోల్డ్ నాకు ఇచ్చేయమంటే గోల్డ్ లోన్ తీర్చేయగానే అది నార్మల్ కోర్స్లో అయిపోయింది. ఆ ఆర్నమెంట్స్ అప్పుడు మీకు వేరే లోన్ ఉంది, దానికి అది మీరు పే చేస్తే కానీ లోన్ ఆర్నమెంట్స్ మీకు ఇవ్వమని అనొచ్చు. దాని మీద లీన్ రైట్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడు. ఓకే సార్, ఓకే. Collecting banker. Meaning of a collecting banker. A collecting banker is a banker who receives checks or other negotiable from a customer for the purpose of collection and credits the receipts to the customer's account. అదే చెక్స్ మనకు బ్యాంక్లో అకౌంట్ ఉంటే మనం చెక్స్ వాళ్ళకి ఇస్తే ఏ పేయింగ్ బ్యాంక్కి పంపించి కలెక్షన్ ది బ్యాంకర్ యాక్ట్స్ యాజ్ సార్ మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. మీరు చదువుతారు అయితే చదవండి. అంటే నా ఇంటర్నెట్ తర్వాత మీ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది. నాదే ప్రాబ్లం అయి ఉంటుంది. ఓకే సార్, ఓకే. మీరు చదవండి. ఓకే సార్, నేను చదువుతాను. ఓకే, కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ మీనింగ్ ఏంటంటే కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ is a banker who receives checks or other negotiable instrument from a customer for the purpose of collection and credits the proceeds to the customer bank. In the process of collection, the banker acts as an agent of the customer. The relationship between the collecting banker and the customer is primarily that of a principal and an agent. So collecting bank అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా హెచ్డిఎఫ్సిలో అకౌంట్ ఉంది, నేను ఐసిఐసి చెక్ ఇచ్చాను. అంటే సాయిబాబా గారు నాకు ఐసిఐసి చెక్ ఇచ్చారు. నేను ఆ బ్యాంక్కి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వెళ్ళి బాబు ఐసిఐసి చెక్ కలెక్ట్ చేసుకోండి అని ఇస్తాను అనమాట. సో దెన్ ద హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్, మై బ్యాంక్ బికమ్స్ ఎ కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ అండ్ ద రిలేషన్షిప్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్ అండ్ ఏజెంట్. Role and functions of collecting banker and receive checks and negotiable instrument from customers, presents the instruments to the paying banker for payment, collects the proceeds on behalf of the customer, credits the collecting amount to the customer's account, acts in accordance
to the course of banking business. So, what is the legal position? The collecting banker acts as an agent, not as the owner of the check. He does not guarantee payment because he undertakes to use reasonable care and skill. His liability depends upon whether he has acted in good faith and without negligence. So, if we case studies lo chadukunnam that if a bank did not act in good faith and negligence found, then the bank can be held liable. Otherwise, it is not held liable. So, what are the statutory protections for the collecting banker? Section 131 of Negotiable NI Act provides statutory protection to collecting bankers. A bank, good faith without negligence act cheyali, receives payment from the customer of a cross check. Cross check shall not be liable even if the customer title is defective. So clearly ఏంటంటే good faith without negligence and cross check ఉన్నప్పుడు they are not liable even if customer's title is defective. The protection is available only when statutory conditions are strictly fulfilled. Okay. Conditions ఏంటి? Check must be crossed. Protection రావడానికి bank check must be crossed. Protection applies to generally specified cross checks. No protection is available for open checks. Collection must be for a customer. The collection must collect the check for a customer having an account. Collection for a stranger defeats purpose. So bank should only collect for its customers. బయట వాళ్ళకి చేయకూడదు. Acting in capacity of banker, the act must be done in ordinary course of banking business. Bank must act honestly without any fraudulent intention. Absence of negligence. Banker must exercise reasonable care, expected or a prudent banker. Okay. Negligence destroys statutory protection. Okay. Final ఏంటంటే proper credit. Proceeds must be credited to correct amount of the customer. Violation of restrictive cross amounts to negligence. Negligence of collecting banker. A collecting banker is considered negligent if he opens an account without proper introduction, collects large checks for a newly opened account, ignores suspicious circumstances, credits proceeds to a wrong account, violates account payee crossing. Okay. Negligence. Under negligence అన్నాం కదా, these are the five scenarios in which negligence is applicable. And landmark cases ఏంటంటే Kunjuman versus State Bank of India, the court held the failure to verify the customer title amounts to negligence. Negligence defeats protection under section 131. ఈ కేసులో కస్టమర్స్ టైటిల్ వెరిఫై చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫాల్ట్. ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ వర్సెస్ ఇండస్ట్రియల్ చైన్ కన్సర్న్, ద సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ case of account payee checks proceeds must be credited only to payee's account. Any deviation leads to negligence. Obviously ఇచ్చిన దాంట్లో లేకుండా వేరే అకౌంట్లో వేస్తే it is negligence. Rights of a collecting banker: right to charge commission, right to lien to collect collection charges, right to refuse collection in suspicious cases. Duties of collecting bankers: duties to act in good faith, duty to exercise reasonable care, duty to follow customers' instructions, to observe crossings strictly. ఇది కీ థింగ్ అండి. యూ హ్యావ్ టు అబ్జర్వ్ దట్ క్రాసింగ్స్ వెరీ స్ట్రిక్ట్లీ. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ ఏంటంటే స్మూత్ అండ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ప్రమోట్స్ నెగోషియబిలిటీ ఇన్స్ట్రుమెంట్, ప్రొటెక్ట్స్ కస్టమర్స్ ఫ్రమ్ రిస్క్, ఎన్షూర్స్ ఎఫిషియంట్ కలెక్టింగ్ సిస్టమ్. సో కన్క్లూజన్ ఏంటంటే కలెక్టింగ్ బ్యాంక్ ప్లేస్ అ వైటల్ రోల్ ఇన్ చెక్ ట్రాన్సాక్షన్స్. He acts as an agent of customer, must exercise due care. Statutory protection, section 131 of NI is conditional, not absolute. Negligence defeats protection. Judicial decisions have clearly defined the limits of the liability of a collecting banker. Okay, this is what it is. Can we move on to the third one? These are important questions. I think if you go slowly also, it should be okay because they are repeated 6 or 7 times. So third question, madam, మీరు చదువుతారా? Okay. Cross checks. Okay, cross check. Meaning of crossing of check. Crossing of a check means drawing two parallel transverse lines on the face of a check with or without additional words. The object of crossing is to direct the paying banker not to make payment in cash, but only through a bank. Crossing increases the safety and security of check transactions. So one thing is two parallel transverse lines on the face of the check is crossing with or without any additional words.
Why is the check crossed? The object is direct the paying banker. Everything paying banker unnaro, they cannot make payment in cash, but only through a bank. And the next thing is crossing increases the safety and security of check transactions. What are the statutory provisions? Crossing of checks is governed by Section 123 to 131 of the Negotiable Instruments Act 1881. These provisions regulate the manner, effect, and legal consequences of crossing. What is the purpose and importance of crossing? There are 5 things that we should remember. Prevents payment to wrong persons, reduces risk of theft and fraud, ensures traceability of transactions, protects the drawer, payee, and the banker, encourages safe banking practices. So these are the 5 important things about crossing. Who can cross a check? The drawer can cross a check. He may cross the check at the time of issuing it. Holder, whoever is holding the check may cross an open check. Open check holder kochindi, he can cross a check. Banker may specially cross a check when receiving it for collection. So the banker can also cross a check. Drawer, holder, banker, all these people can cross the check. What are the kinds of crossing of checks? The different kinds of crossing. One is general crossing, which is under Section 123. A check is said to be generally crossed when it bears 2 parallel transverse lines with or without the words and company or not negotiable. ఈ వర్డ్స్ ఉన్నా లేకపోయినా 2 parallel transverse lines ఉంటుంది general crossing లో. The effect is the check must be paid only through a banker and not cash payment. It prevents direct cash payment over the counter. This is general crossing. Special crossing is covered under Section 124 of the Negotiable Instruments Act. Special crossing means a check is specially crossed when the name of a specific banker is added to the crossing. General crossing lo name add cheyichu cheyకపోవచ్చు, just 2 transverse lines, parallel transverse lines. But in special crossing, the name of a specific banker is added to the crossing. The effect of this is the check can only be paid only to the banker that is named on the check. A banker పేరైతే రాసారో, it can be only paid through that banker. The provides additional protection compared to general crossing. There is a third kind which is called restrictive crossing, or also called account payee crossing. Words such as account payee only are added to the crossing. A crossing majlo account payee only and raste, not expressly mentioned in the act but recognized in banking practice. Amount must be credited only to the account of the named payee. అక్కడ ఎవరి పేరు అయితే అకౌంట్ పేయీ ఉందో ఆ పేరు ఎవరి పేరు అయితే రాస్తామో పక్కన అదే పేరుకి వేయాలి. Prevents further negotiation and misuse. There is a landmark case in this with respect to restrictive crossing. Indian Overseas Bank versus Industrial Chain Concern. The Supreme Court held that violation of account payee crossing amounts to negligence and the banker must ensure proceeds are credited only to the payee's account payee crossing law. Next thing is non-negotiable crossing. This is covered under section restrictive crossing ki section ledu endukante adi exclusive ga mention cheyaledu act lo. Therefore it is not expressly mentioned there but recognized as a common banking practice. Restrictive crossing, account payee crossing. So we are coming to the 4th type of crossing, non-negotiable crossing, which is covered under section 130 of the NI Act. Non-negotiable ani a crossing lo add chestaru. The transferee does not get a better title than the transferor. Whatever title, good or bad title that the transferor has, the same title gets transferred to the transferee. Protects true owner against fraud, though transfer is still possible. So it protects the true owner against fraud. So dongatanam in check unkolaki iste, this both will have the bad title. That way it's protecting the original owner. Legal effect of crossing. Check cannot be paid in cash. Payment must be routed through a bank. Paying banker must strictly observe the crossing. Improper payment makes banker liable. This is the effect of crossing. Duties of paying banker in case of cross check. Must verify the nature of crossing. Evaraithe pay chestunaro, banker must verify the nature of crossing. Must pay only through the prescribed banker. Must ensure compliance with restrictive crossing. Failure amounts to negligence and loss of statutory protection.
Protection of paying and collecting banker. A cross checks law, what kind of protection is available to the paying and collecting banker? Paying banker is protected if payment is made in due course, which is without negligence and in good faith. Collecting banker is protected under section 131 if acting same in good faith without negligence for a customer in respect of a cross check. For a customer in respect, those are the common. So even for the collecting banker, it is payment made in good due course only, in good faith without negligence for a customer in respect of a cross check. That is collecting banker. Importance of cross checks in banking. So we are summarizing pretty much. Enhances public confidence in checks, minimizes fraudulent encashment, facilitates safe credit transactions, supports modern banking system. So what is the conclusion? Crossing of check is an important statutory safeguard under the Negotiable Instruments Act. It ensures safety, accountability, and traceability in check payments. Various types of crossings serve different protective purposes. Courts have consistently held bankers liable for ignoring crossings. So courts have generally the courts have held bankers liable for ignoring crossings. Cross checks play a vital role in securing banking operations. This is about crossing of checks. And we talked about 4 types of crossing: general crossing, special crossing, restrictive crossing, and non-negotiable crossing. Ali, do you want me to go to the next one or someone wants to take up? Yeah, go ahead, ma'am. Go ahead. Yeah. The next one is letter of credit, which is repeated 4 times. And what is a letter of credit? A letter of credit is a written undertaking given by a bank at the request of its customer. Customer can be an importer or buyer, to pay a specified sum of money to a third party who can be an exporter or seller on presentation of stipulated documents. సో ఇది ఒకసారి మనము దిస్ లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ గురించి మనం పార్ట్ బిలో బాగా చదువుకున్నాము. అండ్ అప్పుడు వేణు గారు కూడా హీ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ ఎలాబొరేట్లీ యాస్ టు వాట్ ఈస్ ఇట్, అక్కడ వాటి డాక్యుమెంట్స్ ఇచ్చినాకనే ఇక్కడ ఇది అవుతుంది అని చెప్పి. సో లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇస్ రిటన్ అండర్టేకింగ్ గివెన్ బై ఎ బ్యాంక్ at the request of its customer to pay a specified sum of money to a third party on presentation of stipulated documents. It is a documentary credit commonly used in international and domestic trade to facilitate payment. The bank acts as a guarantor of payment independent of the underlying contract between the buyer and seller. So we already discussed this. The contract between the buyer and seller is of no business to the bank. The bank is a guarantor of payment. That's all. He has nothing to do with the contract between buyer and seller. This is the crux of letter of credit, meaning of letter of credit. Now, what is the legal nature of it? The letter of credit is an independent and autonomous contract between the issuing bank and the beneficiary. It is an independent and autonomous contract between the issuing bank and the beneficiary. The bank's obligation is absolute, provided the documents comply strictly with the terms of the credit. So the bank will check if the documents are thoroughly complying with the terms and conditions. Once it is, then the bank's obligation to pay is absolute. The bank is not concerned with the goods, but only with the documents. The underlying contract of sale is separate and distinct from the letter of credit. In that mananukunnattu, the underlying contract between the buyer and seller it will not impact the banker. The banker has an absolute obligation to pay if the documents are all proper and in place. Parties to a letter of credit. Who are the parties? First is applicant, the buyer or importer who requests the bank to issue a letter of credit. Then there is an issuing bank, the bank which issues the letter of credit. Then there is a beneficiary, the seller or exporter in whose favor the credit is issued. Then there is this advising bank, Majulok advising bank, the bank which advises the credit to the beneficiary. So this is the bank that tells the beneficiary you can take from that bank, advises the credit to the beneficiary. Confirming bank, a bank which adds its own undertaking to that of the issuing bank. So confirming bank is optional, I think. If it may or may not be there, but these are the parties to the letter of credit. What are the kinds of letters of credit? There are about 6 kinds. One is revocable letter of credit.
Revocable letter of credit can be amended or cancelled by an issuing bank without notice to the beneficiary. Offers little protection to the seller, rarely used in modern banking practice. So on the drop of a hat, they can revoke the letter of credit, which is not commonly used in modern banking practice. Next is irrevocable letter of credit. Cannot be amended or cancelled without the consent of all parties, provides greater security to the beneficiary, most commonly used form of letter of credit, irrevocable letter of credit. Confirmed letter of credit. In addition to the issuing bank, another bank, which is the confirming bank, undertakes liability. Beneficiary can claim payment from either bank. Common in international trade where country risks exist. So wherever where country risk, ఏ కంట్రీస్ అయితే ఆ రిస్క్ ఉంటుందో కన్ఫర్మింగ్ బ్యాంక్ అనేది ఒక లేయర్ యాడ్ చేస్తారు. Unconfirmed letter of credit. Only the issuing bank is liable. Advising bank has no payment obligation. This is unconfirmed letter of credit. Cite letter of credit. Payment is made immediately on presentation of complaint documents. Ensures quick payment to the seller. So the moment the documents that are fully complied with are presented, the payment is made. Usance or time letter of credit. Usance or time letter of credit. Payment is made after a specific period. Provides credit period to the buyer. So payment is made after a lag of certain time, and this must be in the contract existing. So provides credit period to the buyer. Legal incidence of commercial letter of credit. Legal incidence of commercial letter of credit. Bank must honor documents that are strictly in conformity. Bank cannot refuse payment on grounds relating to quality or performance of goods. Fraud is an exception though. Bank may refuse payment if fraud is clearly established. Mita quality, dini basis మీద I will not pay అని చెప్పడానికి లేదు. But fraud is one exception. Bank may refuse to pay if fraud is clearly established. Disputes under contract of sale do not affect banker's liability. Dispute under contract of sale, that is between the buyer and the seller. So we are summing it up. Importance of letter of credit. Facilitates domestic and international trade. Reduces payment risk. Enhances confidence between the buyer and the seller. Ensures timely payment. Promotes smooth commercial transactions. So this is important. Conclusion is a letter of credit is a vital banking instrument in trade and commerce. It creates an independent obligation on the bank to honor payment. The different types of letter of credit cater to various commercial needs, and the system of letter of credit ensures security, certainty, and efficiency in trade transactions. Thus, letter of credit plays a crucial role in modern banking and international trade. Venu garu, you want to add something to it? Give a little bit more clarification? Yeah, అంటే clarification అంటే basically I think last time when I was talking, I was telling that let's say I want to get a car from Dubai. సో నేను ఇక్కడ కూర్చొని దుబాయ్ నుంచి వాడు కారు ఇచ్చినాక నేను డబ్బులు ఇవ్వను అని ఉంటుంది కదా. దెన్ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ జస్ట్ గివ్ ఇట్ టు ద బ్యాంక్. ఏం చెప్తానంటే లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఇస్తాను, నాకు కార్ రాగానే వాళ్ళకి ఇచ్చేయండి అని. సో ఇందులో కండిషన్స్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆ కార్ ఇరిగిపోయి వచ్చింది అనుకోండి, బ్యాంకర్కి సంబంధం లేదు. వాడు లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్లో ఏముంటుందంటే నేను ఈ ల్యాండింగ్ అంటే యాజ్ సూన్ యాజ్ ఇట్ ల్యాండ్స్ ఇన్ ముంబై నా డబ్బులు నాకు ఇచ్చేసేయాలి. సో ల్యాండింగ్ అవ్వగానే వాడు డబ్బులు వాడికి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ కార్ బాగాలేదా లేదా అది నాకు ఆ బయర్కి మధ్యలో ఉన్న కాంట్రాక్ట్ గొడవ అది. సో బ్యాంకర్ ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు. బ్యాంకర్ జాబ్ ఏంటి, ఆ కాంట్రాక్ట్లో వాడు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడు. బ్యాంకర్ ఏమంటాడు, అన్లెస్ వాడు కార్ పంపించకుండా పెద్ద రాయి పంపించాడు అనుకోండి, అప్పుడు అది ఫ్రాడ్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎక్సెప్షన్. ఓకే, బిల్ ఆఫ్ ల్యాండింగ్ అని ఇప్పుడు కస్టమ్స్ లో కార్ వస్తుంది అని చెప్తాం కదండి. కస్టమ్స్ వాడు ఏమంటాడు, కార్ హెస్ బిన్ ల్యాండెడ్ ఎట్ ద కస్టమ్స్ దిస్ థింగ్ అంటాడు. ఆ లెటర్ ఇస్తే చాలు, ఆ లెటర్ బ్యాంక్ తీసుకుంటారు. బ్యాంక్ నీకు ఓకే ముంబైలో ల్యాండ్ అయింది, ఇంకా కస్టమ్స్ వాడి హెడేక్, ఆ కార్ సరిగ్గా ఉందో లేదో వాడి హెడేక్, నేనైతే వాడు డబ్బులు రిలీజ్ చేసేస్తున్నాను. ఓకే, యా, అది ఈ కన్ఫర్మింగ్ బ్యాంక్ ఒకసారి చెప్తారా?
కన్ఫర్మింగ్ బ్యాంక్ అంటే బేసికల్గా ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు మన డీసీబీ బ్యాంక్ నుంచి పంపిస్తున్నానండి, యాప్కాప్ బ్యాంక్ నుంచి నేను లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పంపిస్తున్నాను అనుకోండి. దుబాయ్లో వాడు ఏమంటాడు, నాకు ఈ బ్యాంక్ ఏంటో తెలవదండి అంటాడు. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే దే యూజ్ అన్ అదర్ అడిషనల్ బ్యాంక్ లైక్ ఎస్బీఐ. ఎస్బీఐ విల్ సే ఓకే, అరే వాడు నావాడే బాస్, వాడు ఇవ్వకపోతే నేను ఇస్తాను అంటాడు. అదే Okay, got it. It is something similar like when you wire money from US to India or whatever. మధ్యలో ఆ బ్యాంక్ ఈ బ్యాంక్ గుర్తుపట్టకపోతే there will be some intermediary bank కదా. I mean, it's not కదా అట్లా I mean, I'm not saying it's the same concept, but just something like that. Yeah. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే గూడ్స్ డెలివర్ అవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు వాళ్ళు సెండింగ్ సంథింగ్, వాడికి భయం నువ్వు డబ్బులు ఇవ్వని, నీకు భయం వాడు గూడ్స్ ఇవ్వడని. సో దానికండి ఇది చాలా కామన్ గా అవుతుంటాయా? This is very common. Letter of credit is very common. Commerce rate is very common. అండ్ కంటిన్యూయింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు కంటిన్యూస్ గా కార్లు తీసుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఈ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ ఈ కార్ కి అయిపోగానే సేమ్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్ యూ కెన్ యూస్ ఫర్ అనదర్ కార్ ఆల్సో. ఓహో, ఓకే. విచ్ ఇస్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. కరెక్ట్. అందులో అది ఒకటే యూస్ చేసి మల్టిపుల్ తెచ్చుకోవచ్చు, వన్ ఆఫ్టర్ అదర్. అది యాక్చువల్లీ పార్ట్ బి లో చదివామని అనిపిస్తుంది, గుర్తొస్తుంది నాకు. కంటిన్యూయింగ్ లైన్ ఆఫ్ పార్ట్ బి క్వశ్చన్ 4 ఇక్కడ రాసింది కదా నేను. అదే ఆ కంటిన్యూయింగ్ లైన్ ఆఫ్ క్రెడిట్, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ పార్ట్ బి లో చదివినట్టు. ఓకే, యు వాంట్ టు టేక్ అప్ ది నెక్స్ట్ వన్. ఇది మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్. సార్ మీరు చదువుతారా? చదవనండి, చదువుతాను. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా? యా, గుడ్ సార్, గుడ్. మీనింగ్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఎప్పుడు రాని వంశీ గారితో చదివిద్దాం నాకు. చదివించండి. నెక్స్ట్ ఓకే సార్. ఇది చదవమంటారా, నెక్స్ట్ చదవమంటారా? ఇది చదవండి సార్, పోనీ చదవండి వంశీ గారు. సార్ ఓకే, మళ్ళీ వెళ్ళిపోతారు కదా మీరు. అంటే కొంచెం నాయిసీగా ఉంటే డ్రాప్ అవుతానండి వేణు గారు. ఓకే సార్, ఓకే. సో meaning of banking. Banking refers to the business activity carried on by banks involving the acceptance of deposits from the public for the purpose of lending or investment. It also includes permitting withdrawal of deposits by check, draft, order, or otherwise. Banking is an essential financial activity that facilitates circulation of money and credit in an economy. Statutory definition of banking. Section 5B of the Banking Regulation Act 1949 defines banking as: banking means accepting for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, order, or otherwise. This definition highlights the core functions of banking and distinguishes banks from other financial institutions. So ఇది ఓకేనే కదా, ఇది బట్టి కొట్టాల్సిందే, బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ బేసిక్ మీనింగ్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ మనకి. Essential elements of banking: acceptance of deposits. Deposits must be accepted from the public. Deposits may be demand, savings, or time deposits. Purpose of lending or investment is deposits are utilized for lending or investment. Profit generation is a primary objective. Repayable on demand or otherwise. Deposits must be repayable either immediately or after a fixed period. Withdrawable by check or otherwise. Customers must be able to withdraw money through recognized banking instruments. Any questions, Andy? I think it's pretty clear. Nature of banking business. Banking is a service-oriented business. It is based on trust and confidence of the public. It involves financial intermediation between depositors and borrowers. Banking activities are regulated by statutory laws and RBI guidelines. Terms of banking. Hello. Yeah.
ఒక నిమిషం సార్, అది కొంచెం పైకి జరిగింది. Functions of banking. Primary functions are acceptance of deposits, lending of money. Secondary functions are collection of checks and bills, agency services, safe custody of valuables, issuing letters of credit and guarantees. Index letter of credit and all. So it acts as an agency for and also issuing of letters of credit. Importance of bank is it mobilizes savings from the public, provides credit for trade and industry, promotes economic growth, facilitates cashless transactions, acts as the backbone of the financial system. In conclusion, banking is a vital economic activity governed by statutory law. The definition under the Banking Regulation Act clearly outlines its essential features. Banks play a crucial role in mobilizing deposits and providing credit. Proper understanding of the meaning of banking is fundamental to banking law. Banking forms the foundation of modern financial and commercial systems. Sir, మీరు add చేస్తారా? I think it's all. నేను కన్నా సాయిబాబా గారు యాడ్ చేయడం బెటర్. Yes. My apologies, sir. మీరు పెట్టుకొని మీరు పితామహుడు లాగా బ్యాంకింగ్ చెప్పండి, మీరే చెప్పాలి సార్. లేదండి, ఇది అంటే అందరికీ తెలుసున్నదే, యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్స్ అండ్ లెండింగ్ మనీ, అవి రెండు మేజర్ ఫంక్షన్స్ బ్యాంక్కి. అది ఎందుకు యాక్సెప్టింగ్ డిపాజిట్ ఎందుకంటే ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లెండింగ్ కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కానీ, ఆ రెండు పర్పస్ల కోసం ఉపయోగించవచ్చు. అట్లానే విత్డ్రా ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే చెక్ కానీ డ్రాఫ్ట్ కానీ వాటి ద్వారా విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఈ మనీ రీపేయబుల్ ఆన్ డిమాండ్. డిపాజిట్ ఏదన్నా మనం చేసామంటే ఆ డిపాజిట్ మన రీపేయబుల్ ఆన్ డిమాండ్ అంటే మనం విత్డ్రాల్ ఫార్మ్ కానీ చెక్ కానీ ఇస్తే ఆ అమౌంట్ పే చేసేస్తారు. సో ఇది బేసిక్గా బ్యాంకింగ్ ఫంక్షనింగ్. తర్వాత ఇదేమో ప్రైమరీ ఫంక్షన్ అంటారు వీటిని. దానికి సెకండరీ ఫంక్షన్ అంటే మిగిలిన ఇప్పుడు అన్నీ చేస్తున్నారు కదండి. ఇప్పుడు ఇన్సూరెన్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు. ఆ తర్వాత ఈ మిగిలిన అన్ని ఆల్ అదర్ బిజినెసెస్ అవన్నీ కూడా సెకండరీ ఫంక్షన్స్ కింద వస్తాయి, వీళ్ళు చేస్తున్న ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా. ఓకే సరే, నెక్స్ట్ ఇది కూడా చదవాలా? చదవండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి ఇది మన ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్ కదా. 3 times రిపీట్ అయింది. మీనింగ్ ఆఫ్ ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్. A fiduciary relationship is one based on trust, confidence, and good faith. Where one party is bound to act in the best interest of the other. In banking law, fiduciary relationship arises when a banker deals with the property or affairs of a customer in a position of confidence. The banker must act honestly, loyally, and without deriving any unauthorized personal benefit. Fiduciary relationship in banking. The banker-customer relationship is not always fiduciary in nature. In ordinary deposit transaction, the relationship is debtor and creditor, not fiduciary. A fiduciary relationship arises only in special circumstances, depending on the nature of the transaction. Circumstances creating fiduciary relationship, where a banker acts as trustee, agent, or bailee, when the banker holds money or securities for a specific purpose, when the banker manages investments or property on behalf of the customer. Duties of banker in a fiduciary capacity. Duty to act in good faith, duty to avoid conflict of interest, duty to maintain secrecy, duty to use reasonable care and skill. So కొంచెం పైకి జరగాలి. Here, sir. Can you see? Yeah. Duty to use reasonable care and skill, duty not to misuse customers' property. Absence of fiduciary relationship. When customer deposits money in general account, when banker lends money to customer, in ordinary loan and owed-off transaction. Okay.
landmark cases వచ్చేసి Foley versus Hill 1848 లో the House of Lords held that the relationship between banker and customer in respect of deposits is debtor and creditor and not fiduciary. Fiduciary relationship arises only when the banker undertakes special obligations beyond ordinary banking. Importance of fiduciary relationship: ensures ethical banking practices, protects customers' interests, prevents misuse of confidence, maintains public trust in banking system. Conclusion: fiduciary relationship in banking is not universal but transaction specific. It arises only when the banker assumes a position of trust and confidence. Courts have consistently held that ordinary banking transactions do not create fiduciary duties. The principle laid down in Foley versus Hill governs the scope of fiduciary relationship. Understanding fiduciary obligations is essential for determining bankers' liability. Sir, మన ఈ fiduciary relationship మనం దీంట్లో professional ethics లో వచ్చింది కదా, a lot of cases where we found that the lawyers have fiduciary duty towards the client. And so I think it's kind of a sense of responsibility is how I am translating it to myself. Saibabu garu అనుకోవచ్చా? అవునండి, అంతే. So basic transactions lo like debtor and creditor relationship dantlo there's no fiduciary duty. It's only but when I the have bank a question. I have a question. Duties of banker in fiduciary capacity లో duty to maintain secrecy అని ఒకటి ఉంది కదా, ఒక పాయింట్. అంటే నార్మల్ డెటర్ క్రెడిటర్ రిలేషన్షిప్ లో సీక్రసీ లేదా? ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి వంశీ గారి బ్యాంక్ లో ఎన్ని డబ్బులు ఉన్నాయని బ్యాంకర్ అడిగితే చెప్తాడా? చెప్పడు కదా. దాంట్లో కూడా డెటార్ అండ్ క్రెడిటార్ లో కూడా ఉంది కదండి, సీక్రెసీ ఉంది. మరి అప్పుడు అది కూడా ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు అవ్వదు? డెటర్ క్రెడిటర్ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు అవుతుంది? మ్యామ్ డ్యూటీలో చెప్తున్నాడు కదా, డ్యూటీస్ ఆఫ్ బ్యాంకర్ అండ్ ఫిడ్యూషియరీ కెపాసిటీ ఇస్ టు మెయింటైన్ సీక్రసీ. అచ్చా, యు ఆర్ సేయింగ్ ఇన్ డెటర్ అండ్ క్రెడిటర్ I only have FDs and savings bank account, current bank account with the bank అని అనుకుందాం. I don't have anything else to do with the bank. Then also the banker has a duty to maintain secrecy of my finances kada. They cannot keep on announcing my finances to the world kada. అవును, అంటే డ్యూటీ టు మెయింటైన్ సీక్రెసీ ఉంది కదా, అంటే అది ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్ ఎందుకు క్వాలిఫై అవ్వట్లేదు? అది అట్లా కాదు, ఇది డెటార్ క్రెడిటార్ కదా. ఇక్కడ ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్ అంటే మళ్ళీ దానికి కొన్ని సెపరేట్ ఇవి వస్తాయి కదండి, సెపరేట్ యాక్ట్స్ వస్తాయి. ఇక్కడ డెటార్ క్రెడిటార్లో ఓన్లీ మీరు డిపాజిట్ చేశారంటే యూ కెన్ విత్డ్రా దట్ మనీ, అంతేగాని ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్లో ఈ డెటార్ అండ్ క్రెడిటార్ రిలేషన్షిప్లో యూ కెనాట్ ఆస్క్ వాళ్ళని ఆ మనీ ఏం చేశారన్నది. నిన్న మనం చదువుకున్నాం కదా, ఆ మనీ ఏం చేశారన్నది మీరు క్వశ్చన్ చేయలేరు. దట్ మనీ బిలాంగ్స్ టు ద బ్యాంక్ వెన్ ఇట్ ఈస్ డిపాజిటెడ్. దట్ కెన్ బి ఓన్లీ విత్డ్రాన్. అట్లా కాకుండా ఇది ఫిడ్యూషియరీ రిలేషన్షిప్ లో యూ కెన్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేశారు నా డబ్బులు, అది అడగొచ్చు మీరు. ఓకే ఓకే గాట్ ఇట్. థాంక్యూ. నెక్స్ట్ ఏంటంటే బ్యాంకర్ యాజ్ అ ట్రస్టీ. సార్ బాగానే చదువుతున్నానా? చదవండి చదవండి సార్, చదవండి. సో banker as a trustee 3 times repeat అయింది. Meaning of banker as trustee: a trustee is a person who holds property for the benefit of another, that is beneficiary, and is bound by fiduciary obligations. A banker acts as a trustee when he holds money of customer for a specific purpose or under a trust agreement. In such cases, the banker must deal with the property strictly in accordance with the terms of the trust. Nature of banker as trustee: the banker-customer relationship is not ordinarily that of trustee and beneficiary. Banker becomes a trustee only when money is deposited for a specific purpose or funds are earmarked and not mixed with bank's general assets. The banker must not treat the funds as his own. Situations where banker acts as trustee: when banker receives money to pay dividends, pay pension or gratuity, distribute funds to a specific beneficiaries. When banker holds trust accounts, escrow accounts, funds under court orders. When securities or valuables are held under express trust agreements.
Duties of banker as trustee: duty to act in good faith, duty to carry out trust purpose strictly, duty to segregate trust property, duty not to misuse or misapply trust funds, duty to account to the beneficiary. Rights of banker as trustee: right to reimbursement of expenses incurred in trust administration, right to remuneration if agreed, right to indemnity for acts done in good faith. Banker as trustee versus debtor creditor relationship. Trustee lo property remains that of the customer. Debtor creditor lo money becomes property of the bank. Trustee lo banker cannot use the money for his own purposes. For in debtor creditor relationship, banker can freely use deposited money. Okay. Landmark cases again, Foley versus 1848. The court held that a banker, not a trustee of money deposited by a customer. Money deposited in the bank becomes the bank's property. Banker becomes a trustee only when money is deposited for a specific purpose. Importance of sir, Paikalal. Yeah. Importance of banker as a trustee concept: protects customers' specific purpose funds, ensures ethical handling of trust money, clarifies bankers' liability in special transactions, prevents misuse of entrusted funds. Conclusion: a banker does not ordinarily act as a trustee of a customer's money. The trustee relationship arises only in special circumstances involving specific purpose deposits. When acting as a trustee, the banker owes fiduciary duties and must strictly follow trust terms. The principle laid down in Foley versus Hill clearly distinguishes trustee relationship from debtor-creditor relationship. Understanding this distinction is essential in banking law. Sir, మన దగ్గర ఇట్లా ట్రస్ట్ చూసారండి సాయిబాబు గారు? కొంచెం తక్కువే కదా మన సైడ్ లో ట్రస్ట్. ట్రస్ట్ అకౌంట్ చాలా ఉంటాయండి. ఇప్పుడు టెంపుల్ అకౌంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, టెంపుల్ కి ఒక ట్రస్ట్ ఉంటుంది కదా, అవును అవును, అది ట్రస్ట్ అకౌంట్ కిందే ఓపెన్ అవుతుంది. అట్లానే ఇప్పుడు ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చింది చూడండి, డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఒక కంపెనీ. డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలంటే వాళ్ళ ఒక అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారు, స్పెసిఫిక్ అకౌంట్. ఆ అకౌంట్లో డివిడెండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏమన్నా అమౌంట్ మిగిలింది అనుకోండి, అది మళ్ళీ కంపెనీకి వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు. అది కూడా ట్రస్టే. వన్ మోర్ థింగ్, డివిడెండ్స్ చెక్కుల్లో వస్తాయి, మనం కొంచెం మర్చిపోతాం వేయడం, డిపాజిట్ చేసుకోవడం, అవన్నీ వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. వెనక్కి వెళ్ళిపోతాయి. చెక్ ఏదన్నా ఇప్పుడైతే అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు, కానీ అంతకుముందు చెక్స్ పంపించేవారు. ఆ చెక్స్ రిటర్న్ అయిపోతే మళ్ళీ బ్యాంకుకి వెళ్ళిపోతాయి. బ్యాంకుకి వెళ్ళిపోతే అది మళ్ళీ ఆ అకౌంట్కి స్పెసిఫిక్ అకౌంట్కి క్రియేట్ ఇచ్చేసి ఆ అమౌంట్ మళ్ళీ వెనక్కి ఇచ్చేస్తారు కంపెనీకి. ట్రస్ట్ అకౌంట్స్ ఎక్కువే ఉంటాయండి, చాలానే ఉంటాయి. తర్వాత కొన్ని సెక్షన్ 8 కంపెనీస్ అని ఉంటాయి కదా, వాటికి కూడా ట్రస్ట్ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేస్తారు. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ అది we argued this case in ఒక నారాయణపేటలో. మాకు ఏమైందంటే రైతు బంధు వేసినప్పుడు బ్యాంక్స్ లో బెనిఫిషియరీ అకౌంట్స్ లో విచ్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ గివెన్ టు ద బెనిఫిషియరీ, వాళ్ళు ఎగ్జిస్టింగ్ లోన్ కి పట్టుకున్నారు. పట్టుకుంటే we went and complained to the district collector with the district magistrate saying that this is exclusively the government is giving to the bank that so that it acts as a trustee and not attach that money to the existing loans. And we actually fought that case. Common argument. And lot of cases even the collector has given instructions kada meer raitu emantaru meer loan interest lo kattukokandi ani. అది కూడా ట్రస్ట్ అకౌంటే కదండి, అది కూడా ట్రస్ట్ అకౌంటే. Even pensions, actually pensions are routed through bank. పెన్షన్ కూడా ట్రస్ట్ అకౌంట్. రైతు బంధు came to సేవింగ్స్ అకౌంట్ అండి. సేవింగ్స్ అకౌంట్ లో పడితే సేవింగ్ అకౌంట్ ఇస్ యూజువల్లీ అటాచ్డ్ టు ద లోన్ అకౌంట్ కదా, వాళ్ళు హోల్డ్ చేస్తున్నారు, దాని మీద లియన్ పెట్టేస్తున్నారు, డ్రా చేయడానికి. మీరు కంపల్సరీగా the government trusted the bank as a trustee of the money that it will route it to the beneficiary. కానీ బ్యాంక్ సైడ్ నేను నా పర్సనల్ గా నా స్కోర్ సెటిల్ చేసుకుంటానంటే దట్ ఇస్ నాట్ యాక్సెప్టబుల్ అని చెప్పారు. ఇప్పుడు చిన్న ఇష్యూ ఉందండి, ఆలోచించాలి కదా.
సార్ చెప్పండి. చిన్న ఇష్యూ ఏమిటంటే ఇప్పుడు బ్యాంకరు ఆ పేమెంట్ చేసినప్పుడు లోన్ ఏదైతే ఉందో అది కట్ చేసుకుని మిగిలిన అమౌంట్ ఇస్తే అది తప్పు. అదే చేశాడు. అట్లా కాకుండా డైరెక్ట్ గా వాళ్ళ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఇచ్చేసి వాళ్ళ అకౌంట్ నుంచి మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేయించుకుంటే అది కరెక్ట్. సార్ అట్లా చేయలేదండి. బ్యాంకర్స్ ఆల్సో స్టార్టింగ్ లో వాళ్ళు అట్లా చేయలేదు. బ్యాంకర్స్ ఆల్సో ప్లేడ్ స్మార్ట్. లీగల్ గా వాట్ దేవ్ డన్ ఇస్ దే పుట్ ఆ అకౌంట్ హోల్డ్ లో పెట్టినారు. సో ఏం చేస్తారు, యూజువల్గా ఏపీజీబీ, సంగమేశ్వర బ్యాంక్, చిన్న కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి. యూజువల్లీ ఏమంటారు, విలేజెస్ ని అడాప్ట్ చేస్తుంటారు ఈ బ్యాంక్స్. సో వాళ్ళు ఫిజికల్ గా వెళ్ళేసి డ్రా చేసుకోవాలి. ఏటీఎం కార్డ్స్ కూడా సగం సార్లు పనిచేయవు. సో ఫిజికల్ గా వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీరు లోన్ కట్టాలి కదండి, ఓ పని చేద్దాం, ఈ అమౌంట్ మీ లోన్ అకౌంట్ కి అడ్జస్ట్ చేస్తాను, ఈ మిగిలింది మీరు తీసుకోండి, లేకపోతే మీరు ఈ క్రాప్ లోన్ అకౌంట్ మొత్తం మీరు కట్టేసేయండి, కట్టేసిన తర్వాత మళ్ళీ లోన్ రెన్యూ చేస్తారు, 4 రోజుల తర్వాత వచ్చేసి మీరు మళ్ళీ తీసుకోండి అని బ్యాంకర్ సజెస్ట్ చేశారు. ఇన్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ అండి ద బ్యాంకర్ సజెషన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ కరెక్ట్. ఎందుకంటే విత్ ఇన్ 1 year మీకు తెలుసు, విత్ ఇన్ 1 year క్రాప్ లోన్ రెన్యూ చేసుకుంటే మీకు 7% ఇంట్రెస్ట్ పడుతుంది. మీరు ఇంటెన్షన్ సమ్ టైమ్స్ ద బ్యాంకర్ ఇస్ ఆల్సో రైట్ వేర్ ఈస్ సేయింగ్, సార్ మీరు ఇప్పుడు కట్టండి, మీ ఓన్లీ వడ్డీ పట్టుకుంటాము, ఈ లోన్ రెన్యూ చేస్తే ఫర్ ద నెక్స్ట్ 1 year we will not trouble you and your interest rate will remain at 7%. 1 year కి అగైనెస్ట్ one day కూడా ఎక్సెస్ అవుతే ఇంట్రెస్ట్ రేట్ will increase to 14%. So the farmer who does not renew it in time is actually at a loss. That a lot of farmers don't understand, or even if they understand, they have their own financial obligations. See, I understand the argument from banker's point of view, but it is according to law he cannot attach that money. Government has clearly given instructions, you cannot attach that money to the loan. Farmers ఏం చేస్తారు, ఎవరో విలేజ్ లో లీడర్ పట్టుకుపోతారు. Different question. The subject matter is as per rule he cannot take. సరే వదిలేండి మ్యామ్, ఇప్పుడు మనం సంబంధం లేదు కదా, ట్రస్టీనే కదా అంటున్నా. మైకు ఎంటైర్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఇస్ ఇది కూడా ట్రస్టీ ఫర్ ద గవర్నమెంట్. ద బ్యాంక్ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ ట్రస్టీ ఫర్ ద గవర్నమెంట్ ఇన్ పెన్షన్స్ అండ్ రైతు బంధు ఇటువంటి విషయాల్లో అని చెప్తున్నా. అవునవును, కరెక్ట్. అది was it a trustee అండి for the bank, or was it only a intermediary agency facilitating the exchange? ట్రస్టీ కింద వస్తుందండి, ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ గా అది స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అప్పగించారు కదా, స్పెసిఫిక్ టాస్క్ అప్పగించారు, అది క్లియర్ గా చెప్తారు ముందే, రైతు బంధుది డైరెక్ట్ గా వాళ్ళకే ఇవ్వండి, మీరు ఆ లోన్ కి క్రియేట్ చేసుకోవడానికి వీలు లేదని చెప్పారు. మల్టిపుల్ ఒకేజన్స్ చెప్పారు. బట్ బ్యాంకర్స్ వాళ్ళ టార్గెట్ వాళ్ళకు ఉంటాయి కదా సార్, ఇప్పుడు కాకపోతే ఇప్పుడు కడతాడు రైతు, వాళ్ళు చేస్తారనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఓకే, అది కూడా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలా మనము. సరే, ఓకే. నెక్స్ట్ అది సార్ మీరు చదువుతారా, ఇన్కోహేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. Inchoate instruments. An inchoate instrument is an incomplete negotiable instrument which is signed and delivered but does not contain all material particulars. అంటే పూర్తిగా ఒక చెక్ ఉందనుకోండి, చెక్లో పర్టికులర్స్ అన్ని ఫిలప్ చేయకోకుండా డేట్ వేయకపోవటం కానీ ఇటువంటి ఏమన్నా ఒక మెటీరియల్ పర్టికులర్ ఏదన్నా మిస్ అయితే దాన్ని ఇన్కోవేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటారు. ది టర్మ్ ఇన్కోవేట్ మీన్స్ అన్ఫినిష్డ్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్. Such an instrument becomes complete and enforceable when the missing particulars are filled in accordance with the authority given by the signer. Inchoate instruments are governed by Section 20 of the Negotiable Instrument Act 1881. Section 20 deals with the instruments that are stamped but incomplete at the time of signing. Essential features of inchoate instrument: the instrument must be stamped as required by law. It must be signed by the maker of the drawer. It is incomplete with respect to material particulars such as amount, date, name of payee. వీటిలో ఏదన్నా మిస్ అయిపోతే దాన్ని ఇన్కోవేట్ అంటారు. ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ మస్ట్ బి డెలివర్డ్ టు అనదర్ పర్సన్. అది ఫిలప్ చేయకోకుండా వేరే అతనికి ఇచ్చేస్తే అది ఇన్కోవేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయిపోతుంది. అథారిటీ టు కంప్లీట్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్: ది పర్సన్ సైనింగ్ అండ్ డెలివరింగ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంట్ గివ్స్ ప్రైమా ఫేసి అథారిటీ టు ఫిల్ ద హోల్డర్ టు ఫిల్ అప్ ద బ్లాంక్స్. అంటే ఏమిటంటే డేట్ వేయకోకుండా ఉంటే మీరు తర్వాత డేట్ వేసుకోండి అని ఇస్తారు కదండి కొన్ని చోట్ల, ఒక్కొక్కసారి అది ఎవరైతే హోల్డర్ ఉన్నారో ఆయన మీరు ఫిలప్ చేసుకోమని చెప్పొచ్చు.
the holder may complete the instrument for any amount not exceeding the amount covered by the stamp. అంటే ఇక్కడ స్టాంప్ డ్యూటీ ఉంటుంది బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్కి. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్కి స్టాంప్ డ్యూటీ పే చేసిన తర్వాత ఆ స్టాంప్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దానికి ఎక్సీడ్ కాకుండా అమౌంట్ ఫిలప్ చేసుకోవచ్చు. ది అథారిటీ మే బి ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ ఇంప్లాయిడ్. అది ఎక్స్ప్రెస్గా అతను చెప్పొచ్చు, లేకుంటే ఇంప్లాయిడ్ అథారిటీ కూడా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ liability of the signer. The signer is liable to a holder in due course for the amount filled in, even if it exceeds the authority. A holder who is not a holder in due course only to the extent of authority given. ఇక్కడ రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. ఒకటేమో హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్. హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ అయితే అమౌంట్ ఎంతైతే ఫిలప్ చేస్తారో అంతకి రెస్పాన్సిబుల్, ఎవరు సైన్ చేసిన చెక్ ఎవరైతే సైన్ చేస్తారో వాళ్ళు. ఓన్లీ హోల్డర్ అయితే యాక్చువల్గా అథారిటీ ఎంత ఇచ్చారో దాని వరకే. Thus, liability depends on the status of the holder. Rights of holder in due course. A holder in due course gets a better title and can recover the full amount filled in subject to stamp value. The defense of options of excess authority cannot be raised against a holder in due course. అంటే నేను అథారిటీ ఇవ్వలేదు, నేను 1000 రూపాయలే రాయమంటే ఆయన 1500 రాశారనుకోండి, స్టాంప్ డ్యూటీ సరిపోతే కనుక 1500కి ఆ 1500 కూడా ఈ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్కి పే చేయాల్సి వస్తుంది. కానీ ఇన్ కేస్ అదే హోల్డర్ అయితే అది అమౌంట్ ఎక్సీడ్ అవటానికి లేదు. లిమిటేషన్ ఇక్కడ ఏమిటంటే దీంట్లో కూడా హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్లో కూడా దేర్ ఈజ్ ఎ లిమిటేషన్. ది అమౌంట్ ఫిల్డ్ మస్ట్ నాట్ ఎక్సీడ్ ద స్టాంప్ వాల్యూ. Fraud or misuse may be a defense against a holder who is not a holder in due course. Instrument must be properly stamped, otherwise it is unenforceable. Inchoate instrument kuda stamping compulsory. Stamp chesi undali, but particulars may not be filled in. Importance of inchoate instruments: facilitate commercial convenience. అంటే అది డేట్ కానీ అమౌంట్ కానీ మీరు తర్వాత రాసుకోండి అని ముందు బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళకి అవతల పక్క వాళ్ళకి కన్వీనియంట్గా ఉంటుంది. అలౌస్ ఫ్లెక్సిబిలిటీ ఇన్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్, ఎంకరేజెస్ నెగోషియబిలిటీ, ప్రొటెక్ట్స్ బాన్ఫైడ్ హోల్డర్స్. ఇలిస్ట్రేషన్: ఏ సైన్స్ అండ్ డెలివర్స్ ఏ స్టాంప్డ్ బట్ బ్లాంక్ ప్రామిసరీ నోట్ టు బి. ప్రామిసరీ నోట్కి స్టాంపింగ్ అయింది కానీ ఆయన బ్లాంక్ ప్రామిసరీ నోట్ ఇచ్చేశారు. బి ఫిల్స్ ఇన్ 50,000 అండ్ నెగోషియేట్ ఇట్స్ టు సి. If C is a holder in due course, A is liable for 50,000 subject to stamp value. The holder in due course అయితే 50,000 కూడా liable అవుతారు. Conclusion: an inchoate instrument is a valid negotiable instrument once completed. Section 20 provides statutory authority to complete incomplete instruments. The liability of the signer is absolute in favor of a holder in due course. The concept of balances commercial convenience with legal protection. Understanding inchoate instruments is essential in negotiable instrument law. ఇది ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి? ఇంకోవేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అంటే ఓన్లీ ఇన్కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, బట్ ఇట్ ఈస్ టు బి స్టాంపింగ్ కంపల్సరీ. సో signer of the inchoate instrument, he gives authority to the other person to fill in the particulars. If that other person is a holder in due course, అంటే ప్రాపర్గా ఆయనకి ఎండార్స్మెంట్ అది కరెక్ట్గా ఉండి ఆయన ప్రాపర్గా ఆయనకి వస్తే he is eligible to get the full amount, whatever amount is written, if the stamp duty is correct for the amount. Otherwise అది హోల్డర్ అయ్యి ఉంటే, హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ కాకుండా ఆయనకి నార్మల్గా అది బై హ్యాండ్ ఓవర్ చేశారు, కానీ హోల్డర్ ఇన్ డ్యూ కోర్స్ కాదు అతను. అటువంటప్పుడు ఆయన అథారిటీ ఎంత ఇచ్చాడో అంతవరకే వస్తుంది. అంటే 10,000 రాసుకోమని అన్నారు అనుకోండి, ఓన్లీ 10,000కి ఆయనకి ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. సార్, ఈ ఇన్కోహేట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎనీ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అవ్వచ్చు కదా? ఇట్ కెన్ బి ఏ చెక్ ఆర్ బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఆర్ ప్రామిసరీ నోట్, ఏదైనా అవ్వచ్చు కదా? లేదు, చెక్కి లేదండి. చెక్కి ఇది స్టాంప్ డ్యూటీ కంపల్సరీ కదా, చెక్కి స్టాంప్ ఉండదు కదా.
అదే అదే The doubt promissory వచ్చింది. only bill of exchange మాత్రమే ఉంటుంది. Promissory note is also a bill of exchange. So inchoate instrument అంటే it is only related to bill of exchange or Bill of exchange, promissory note. promissory note అంతే. Okay. Stamp duty compulsory. Next, account payee. Meaning of account payee crossing. Account payee crossing అంటే క్రాసింగ్ ఇంతకుముందు చదివాం. ఇందులో పర్టికులర్ ఏమిటంటే account payee crossing. Account payee crossing is a form of restrictive crossing added to a check by writing the words account payee or account payee only. Its object is ensure that the amount of the check is credited only to the account of the named payee. Though not expressly mentioned in the Negotiable Instrument Act, it is recognized by banking practice and judicial decisions. అంటే ఇది యాక్చువల్గా బ్యాంకింగ్ నెగోషియబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాక్ట్లో లేదు అకౌంట్ పేయి, కానీ బ్యాంకింగ్ ప్రాక్టీస్లో ఇది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయిపోయింది. లీగల్ నేచర్ ఆఫ్ అకౌంట్ పేయి క్రాసింగ్. అకౌంట్ పేయి క్రాసింగ్ డస్ నాట్ ప్రొహిబిట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ద చెక్. It restricts the manner of payment, not negotiability. It imposes a duty on the collecting banker to ensure proper credit. The paying banker must pay through a banker, but the collecting banker must credit the amount only to the payee's account. A collecting banker payee's account ke credit cheyali, వేరే వాళ్ళకి క్రెడిట్ చేయడానికి లేదు. Purpose of account payee crossing: prevents fraudulent encashment, protects the true owner of the check, ensures traceability of transactions, reduces risk of misuse, enhances safety in check payments. అకౌంట్ పే క్రాసింగ్ అనేది చాలా ఎక్కువగా జరుగుతుంది. మనం ఏదైనా హై వాల్యూ చెక్ ఇచ్చామంటే కంపల్సరీగా అకౌంట్ పే క్రాసింగ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, the check must be collected only for the account of the payee. Payment to any other person amounts to negligence. Collecting banker becomes liable if proceeds are credited to a wrong account. It acts as a warning to the banker to exercise greater caution. Duties of collecting banker: must verify the identity of the payee, must ensure proceeds are credited only to the payee's account, must exercise reasonable care and diligence. Failure to comply amounts to negligence. Account pay అంటే ఓన్లీ టు దట్ పర్టికులర్ అకౌంట్ మాత్రమే క్రియేట్ అవ్వాలి. IOB versus Industrial Chain Concern is 1990 case. The Supreme Court held that an account payee crossing is a clear direction to the collecting banker. Crediting the check proceeds to any account other than that of the payee amounts to negligence. The collecting banker loses statutory protection under Section 131 if the crossing is violated. Account payee versus not negotiable crossing. ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏమిటంటే అకౌంట్ పేయీ రిస్ట్రిక్ట్స్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్, డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ నెగోషియబిలిటీ. అంటే అకౌంట్ పేయీ అకౌంట్కే క్రెడిట్ అవ్వాలని వస్తుంది, కానీ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నెగోషియబుల్. నాట్ నెగోషియబుల్ క్రాసింగ్. నాట్ నెగోషియబుల్ అంటే ఎఫెక్ట్స్ టైటిల్. ట్రాన్స్ఫరీ డస్ నాట్ గెట్ ఏ బెటర్ టైటిల్. ఇక్కడ కూడా ట్రాన్స్ఫర్ ఉంటుంది నాట్ నెగోషియబుల్లో కూడా, కానీ బట్ ద ట్రాన్స్ఫరీ డస్ నాట్ గెట్ ఏ బెటర్ టైటిల్ దాన్ ద ట్రాన్స్ఫరర్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ అకౌంట్ పేయీ క్రాసింగ్: increases security of banking transactions, protects customers from fraud, encourages responsible banking practices, strengthens public confidence in check system. Conclusion: account payee crossing is an important safety device in check transactions. It restricts the manner of payment without destroying negotiability. Collecting bankers must strictly observe such crossing. Violation results in negligence and loss of statutory protection. Judicial interpretation has strengthened its legal effect. సో అకౌంట్ పేయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్, అకౌంట్ పేయీ క్రాసింగ్ అన్నది చాలా సింపుల్. పేయీ అకౌంట్కి మాత్రమే క్రియేట్ ఇవ్వాలి, వేరే వాళ్ళకి అకౌంట్కి క్రియేట్ ఇవ్వడానికి లేదు. ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ది అమౌంట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ టు ద పేయీస్ అకౌంట్. అదే ఈ అకౌంట్ పే వలన ఈ వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్ అన్నది కూడా ఇక్కడ చెప్పారు. అట్లా నేను ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ వర్సెస్ ఇండస్ట్రియల్ చైన్ కన్సర్న్లో క్లియర్గా చెప్పారు అకౌంట్ పే క్రాసింగ్ ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఇన్ డైరెక్షన్ టు ద కలెక్టింగ్ బ్యాంకర్ అని.
నెక్స్ట్ మీరు చదువుతారా వేణు గారు? Yeah. Sure, sir. మన దెబ్బకి వంశీ గారు పారిపోయినట్టున్నారు. Bank guarantees. So basically, what is a bank guarantee? Meaning of a bank guarantee. A bank guarantee is written undertaking given by bank on behalf of its customer to a third party, assuring payment of a specified sum in the event of a default by the customer. It is a contract of a guarantee where the bank promises to discharge the liability of a principal debtor. So bank guarantee are widely used in commercial and contractual transactions to ensure performance or payment. So basically, a bank guarantee is an independent and autonomous contract, between the bank and the beneficiary. The bank's obligation is absolute and unconditional, subject to terms of guarantee. The bank is not concerned with disputes arising out of underlying contract. The liability of bank arises immediately on invocation in accordance with the guarantee terms. So parties to the bank guarantee or untarante, the customer at whose request the guarantee is issued, the bank who gives the guarantee, and the person in whose favor the guarantee is issued. So different types of guarantees ఉంటాయి. ఒకటి finance guarantee issued to secure payment of money. Bank undertakes to pay if customer fails to meet financial obligations, commonly used in loan transaction and commercial contracts. Second one ఏంటంటే performance guarantee issued to ensure performance or contractual obligations. Bank becomes liable if customer fails to perform the contract, widely used in construction and supply contracts. So invocation of bank guarantee, the beneficiary can invoke the guarantee as per its term. The bank must honor the guarantee without questioning underlying the transaction. Courts generally do not interfere except in case of fraud or irretrievable injustice. So what are the rights of the bank? Right to recover the amount, right to indemnity, right to charge commission. And importance ఏంటంటే it facilitates trade and commerce, enhances creditworthiness, provides security to beneficiaries, reduces risk in commercial transactions, encourages smooth execution. So conclusion ఏంటంటే bank guarantee is a vital instrument in modern banking. It creates an independent obligation on the bank. Different types of guarantees cater to different commercial needs. Bank must honor guarantees strictly as per its terms. Bank guarantees promote confidence and certainty in business transactions. So mostly bank guarantees, I mean, అనేవి where we used to use is basically for performance bank guarantee. So 100 కోట్ల ప్రాజెక్ట్ అంటే వాడు యూజువల్గా 3 to 4% of performance bank guarantee అడుగుతాడు అనమాట. So we have to give this guarantee to the government if we win the tender. So 4 crores ki bank will give a guarantee saying that if we fail to put our staff or we fail to put our ambulances or whatever, అవన్నీ మేము అగ్రీ అయినట్టు చేయకపోతే పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ ప్రకారం 4% బ్యాంక్ హ్యాస్ టు గివ్ దెమ్ అనమాట. సో ఈ పర్ఫార్మెన్స్ బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇవ్వడానికి వాట్ విల్ ద బ్యాంక్ టెల్ అస్ ఇస్ బేసికలీ మీరు అసెట్స్ పెట్టండి, లేకపోతే మన దగ్గర ఉన్న మనీ ఆర్ సంథింగ్ లేదా వాళ్ళు ఫ్రీజ్ చేస్తారనమాట. లార్జ్ కంపెనీస్కి bank guarantees based on their credit worthiness, last 3 years of bank statements, and also if they're listed company, వాళ్ళ స్టాక్ ప్రైస్ ఎంత ఉంది బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇస్తారనమాట. సో మా లాంటి చిన్న కంపెనీస్కి అయితే అసెట్స్ పెట్టమంటారు, అసెట్స్ పెడితే దాన్ని బట్టి బ్యాంక్ గ్యారంటీ ఇస్తారు. ఇది ప్రాక్టికల్. ఎంత కమిషన్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత చార్జ్ చేస్తారో అట్లా గ్యారంటీస్ ఇచ్చినందుకు బ్యాంక్స్ చాలానే చార్జ్ చేస్తారేమో కదా. రిస్క్ హై కదా. రిస్క్ హై ఏం లేదు మేడం, వాళ్ళెవరే వాడికి అసలు జీరో రిస్క్ బ్యాంక్ వాడికి. 1 కోటి రూపాయలు ప్రాపర్టీ పెట్టి వాడు 50-60 లక్షలకి గ్యారంటీ ఇస్తాడు అంతే. వాడికి రిస్క్ ఏముంది బ్యాంకుకి? 4 కోట్ల బీజీ ఇవ్వాలంటే నేను 10 crores ప్రాపర్టీ ఇవ్వాలి మేడం. అంటే ఇది చిన్న కంపెనీస్ కరెక్టే కానీ పెద్ద కంపెనీస్ కరెక్ట్ కాదు. పెద్ద కంపెనీస్కి ఓన్లీ సెక్యూరిటీ ఏముండదు, గ్యారంటీ ఇస్తారు. గ్యారంటీ హై రిస్క్. చూస్తానే ఉన్నాం. యూకేలో కూర్చొని మన కూడా చీర్స్ కొట్టాడు బ్యాంక్ కి. So why do they do that? I mean, I'm just curious. Why do they take up such kind of risk then? అంటే
రిలేషన్షిప్ కోసం మేడం. లైక్ ఐఎమ్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎ కంపెనీ, ఐ కాంట్ నేమ్ ద కంపెనీ, వేర్ ఐఎమ్ అన్ అడ్వైజర్. వాళ్ళకి ఒక 60,000 crores ఆర్డర్ బుక్స్ ఉన్నాయి. సో ఎవ్రీ టైమ్ దే బిడ్ ఫర్ 1,000 crore ప్రాజెక్ట్, దే హ్యావ్ టు గివ్ ఆల్మోస్ట్ 100 crores ఆర్ 50 crores బ్యాంక్ గ్యారంటీ చూపించాలి. సో అదేమవుతుందంటే వాళ్ళకి ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ప్రతిసారి చిన్న కంపెనీలు అంటే అసెట్స్ అడుగుతారు కదా. సాయిబాబా గారు అన్నాడు పెద్ద కంపెనీస్, ఇట్ ఈస్ ఎ లిస్టెడ్ కంపెనీ, వాళ్ళు అసెట్స్ అడరు, బట్ బేసికలీ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్. అండ్ లెట్స్ సే దేర్ టర్న్ ఓవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ యాన్యువలీ సమ్ 8,000 or 9,000 crores. సో అవి ఆ బ్యాంక్కి వెళ్తాయి కదా, ఆ బ్యాంక్ నుంచి చేస్తాం కదా. ఐ థింక్ వన్ దే డూ ఇట్ ఫర్ రిలేషన్షిప్, అండ్ సెకండ్ రిస్క్ ఏమో మేడం. ఒకసారి కొంత ఆబ్లిగేషన్ కూడా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయనుకోండి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్కి మేజర్గా ఇచ్చేది బ్యాంక్ గ్యారంటీసే. అంటే యాక్చువల్గా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ వెళ్ళి మీకు బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ మాకు ఇవ్వండి అని అడిగితే బ్యాంక్స్ ఇవ్వకపోయి ఉంటాయి. మీరు చెప్పినట్టుగా రిస్క్ తీసుకోకపోయి ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీ అది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది గవర్నమెంట్ ప్రయారిటీ. దే హ్యావ్ గివెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు బ్యాంక్స్ టు ఇష్యూ బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ టు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్. ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా ఇప్పుడు ఎన్పిఎస్ అయిపోయినాయి. పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ కూడా, ఇంక్లూడింగ్ గాయత్రి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అన్నీ కూడా పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అండి. నిర్మల మేడం, మీరు అన్నట్టు రైట్ టు సీక్రెసీ, మీ అకౌంట్ లో ఎంత ఉందో నాకు తెలియకూడదు. బట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ కేసెస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ వెళ్ళేసి మేనేజర్ తో కూర్చుని, సార్ ఈ పలానా మంచి అకౌంట్ లో ఎంత ఉందంటే మేనేజర్ గారు చూసి చెప్తారు. అంటే ఆ వ్యక్తిని పట్టేసి వాళ్ళ రిలేషన్షిప్ బట్టి. సార్ అడగండి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్ మేనేజర్ ఉన్నారు, మీకు ఎన్పి అకౌంట్స్ ఉన్నప్పుడు లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఆ ఊర్లో ఒకరిద్దరిని పట్టుకొని, సార్ ఎన్పి అవుతుంది, మీ మాట వింటారంట కదా, కూర్చొని సెటిల్ చేద్దాం అండి అని చెప్పి దే టేక్ హెల్ప్ ఆఫ్ సర్టన్ ఇండివిజువల్స్. See, there is no wrongdoing here. Ethical ga చూస్తే they are trying to solve an issue. Vamsi garu, first of all, this conversation is recorded and it is going public. So that bank manager telling somebody's account is illegal. Vadu it is definitely illegal. I'm not. It is completely illegal, and these days bank ever login, ఏ account login అయినా they're keeping a log. సో ఎవరి అకౌంట్ చూసినా ఎవరు చూసారు ఏ డేట్లో చూసారు అనేది ఆర్బీఐ హ్యాస్ సెడ్ దట్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఎ లాగ్. ఈ అకౌంట్ ఎవరు చూసారు రికార్డ్ అయిపోతుంది. ఎవరు ఎప్పుడు ఓపెన్ చేశారు అకౌంట్, ఎవరు ఆ టైంలో ఎవరు ఓపెన్ చేశారు అనేది రికార్డ్ అయిపోతుంది. సో ఆ ఇష్యూస్ కూడా ఉన్నాయి సార్. స్టిల్ డూయింగ్ ఇట్, ఐ నో, బట్ ఆన్సర్ చెప్పలేరు. చెప్పలేరు, చెప్పకూడదు కూడా. No, I'm just protecting among our friends, bro. అంతకు మించి ఏం లేదు. Don't feel otherwise. అది సరే, ఆవిడ అలాగే అడుగుతారు మేడం గారు అలాగే అడుగుతారు అన్ని ట్విస్టెడ్ క్వశ్చన్లు అడిగి మనని. అసలు ఇప్పుడు ఐ డోంట్ అగ్రీ విత్ దట్ అండి. ఇప్పుడు ఇన్ని రోడ్స్ వేస్తున్నాం మనము, ఎన్ని రోడ్స్ వేసాము, 50,000 kilometers, 5 lakh kilometer రోడ్స్ వేసాము, అన్నిటికీ బ్యాంక్ గ్యారంటీస్ కావాలి. సో లాస్ట్ 5 yearsలో 10 yearsలో జరిగిన రోడ్స్ అసలు లాస్ట్ 400 yearsలో జరగలేదు. సో దానికి అన్నిటికీ బ్యాంక్ గ్యారంటీలు ఇచ్చారు కదా, ఇస్తేనే అయినాయి కదా. అబ్బా ఏది అన్ని స్కెడ్యూల్స్ కాస్ట్ ఓవర్ రన్స్ చాలా అయినాయి, అవెందుకు మాట్లాడారు మేడం? రోడ్లు వేసారా లేదా? రోడ్ 10 సంవత్సరాలు వేస్తే కూడా రోడ్ వేసాను అనుకుంటే కాస్ట్ ఓవర్ రన్స్. ఐఎమ్ ఏ టాక్స్ పేయర్, ఐ హావ్ ఎవ్రీ రైట్ టు డిమాండ్ వై ఇస్ దేర్ ఎ కాస్ట్ ఓవర్ రన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇన్ఎఫిషియన్సీ. వేర్ ఇస్ ద పర్ఫార్మెన్స్ గ్యారంటీ వర్కింగ్ హియర్? విచ్ రోడ్ అయింది చెప్పండి ఓవర్ రన్, ఎక్సెప్ట్ ఫర్ రిమూవ్ ఇది. ఇప్పుడు బెంగళూరు హైవేనే చూడండి, ఇన్ని గుంతలు ఉన్నాయి, బట్ ఐ స్టిల్ ఎండ్ అప్ పేయింగ్ దట్. వాట్ ఇస్ ద టోల్? వై షుడ్ ఐ పే టోల్? నా కార్ టైర్ పంక్చర్లు అవుతున్నాయి. మ్యామ్, కంపేర్ ఇట్ విత్ ఎనీ కమ్యూనిస్ట్ రూల్ స్టేట్ అండి, కేరళ గానీ బెంగాల్ వంశీ గారు, ఇది పిచ్చి ఆర్గ్యుమెంట్ అండి. ఎప్పుడు ఆ కమ్యూనిస్ట్ మన ఇండియా గురించి మాట్లాడదాం కదా. వై ఆర్ యు గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రీమ్స్ హియర్ ఆల్ ద టైమ్? Only to pull your leg, madam. Only to pull your leg. No other. No, I don't let my leg get pulled. మేడం జనాలు వెళ్ళిపోతున్నారు మేడం. లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ నోట్స్ అండ్ స్టడీస్. అవును, ఎవరు వేణు మాధవ్ గారు, ఎవరు లేవనెత్తారు?
No, నిర్మలా it గారు is మీరు Venu. రోడ్లు I వేసారు అన్నాను called. మేడం, నేను తప్పేర్లేదు అందులో. ఆహా 400 ఏళ్ళు లేవంట, ఇప్పుడు వచ్చాయంట. చెప్పండి, నెక్స్ట్ 11th కి వెళ్దామా లేదా? మీరు చదవండి మేడం. బ్యాంకర్స్ డ్రాఫ్ట్. Okay. So what is the banker's draft or demand draft? Meaning of banker's draft, which is also called demand draft. Banker's draft ante malli edo anukoguddu, nalanti vallu anukuntaru, because I've never heard this word. I know only demand draft, but it means the demand draft also. Banker's draft, commonly called demand draft, is a negotiable instrument drawn by one bank upon another bank, payable on demand. It is drawn by one bank upon another bank, and it is payable on demand. It is issued by a bank at the request of a customer for making payment to a third person. Unlike a check, a demand draft is drawn by the bank itself, not by a customer. So it's not a check, it's a demand draft drawn by the bank itself. What is the legal nature of demand draft? A demand draft is a bill of exchange within the meaning of the Negotiable Instruments Act. Demand draft is also a bill of exchange within the meaning of the Negotiable Instruments Act. It represents a prepaid instrument as the amount is paid in advance by the purchaser. So double ఇచ్చి నేను డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్ తీసుకుంటా. The bank issuing the draft undertakes an unconditional obligation to pay the amount to the payee. It is an unconditional obligation. So it is a bill of exchange. It is a prepaid instrument because money is paid ahead of time, and it is an unconditional obligation on part of the banker to pay the amount. Parties to demand draft. There are 4 parties to demand draft. One is the purchaser or the remitter. It's called purchaser or the remitter, the person who requests the bank to issue the draft. The second one is the issuing bank, the bank which issues the draft. Paying bank or drawee bank is the third party, is another party, the bank on which the draft is drawn. So a bank mida aithe aa draft teeskuntamo, that is the paying bank or drawee bank, and the payee, the person in whose favor the draft is issued. So there are 4 parties: purchaser or remitter, then there is issuing bank, then there is paying bank or drawee bank, and then there is the payee. Essential features of demand draft. Demand draft is payable on demand. The amount in the demand draft is prepaid. It is drawn by one bank on another. Demand draft is drawn by one bank on another bank. Cannot be dishonored for insufficiency of funds. Greater reliability compared to checks. Because it's prepaid, it's greater reliability compared to checks. Difference between check and demand draft. Check, drawn by a customer on his bank. Demand draft, drawn by a bank on another bank. Check can be dishonored due to insufficiency of funds. A demand draft cannot be dishonored for want of funds. Check, in case of check, payment customer's account. In demand draft,